ku BBS telefina eyaffe embeera bwetyo bweri tulindirira empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka okulaba nga atuuka naye mukadde kano Ssaabasajja Kabaka atuuse mukadde kano Ssaabasajja Kabaka atuuse katufune ate embeera nga bwegenda okutambula naye tusuubira nti enteekateeka yonna tugenda kubeera nga tugibatuusaako nga bwogenda okubiraba bwe bigenda okuba nga bitambula waneno ku BBS telefina yaffe. Ssaabasajja Kabaka mukadde kano atuuse era ebbugumu litandise okweyongera ndabira ddala nga ab'ebyokwerinda nabo bongedde okunyweza ebyokwerinda. Wali eri waggulu kasita olaba minvuuli eyo eya langi eyo eya maroon omanya bumanya ti Ssaabasajja Kabaka atuuse naye wano we tuli empologoma tetunagiraba naye mmwe omukisa gwe mulina abatulaba ku telefina yaffe ti mwe mutandise okumulaba naye ffe wano tetunnamulaba naye nga enteekateeka yiiyo bwetyo bweri Ssaabasajja Kabaka amaze okutuuka. Empologoma ya Buganda etuuse era yiiyo ewuubira Obuganda. So ng'ate era n'omugenyi naye ali mu kkubo lino eno abalamiriza ayingira wano eno mu Bulange we tuli era nayo ndowooza enteekateeka y'Omuganda nange gwatulaba ku BBS telefina yaffe obigoberera bulungi nnyo byonna byonna nga bwe bitambula. Tusuubira nti tugenda kubeera nga byonna byonna tubibatuusaako okuggyako entaanya edda amenvu naye wetaaba entaanya byonna byonna bigenda kubatuukako obutereevu mu nteekateeka yo gwe munnange atulaba ku BBS telefina eyaffe. Omugenyi wa Ssaabasajja Kabaka atuuse omugenyi wa Ssaabasajja Kabaka atuuse era enteekateeka yonna muganange bwetyo bweri gwe munnanga tulaba ku BBS telefina eyaffe. Omugenyi wa Ssaabasajja Kabaka atuuse You are most welcome, Your Majesty, at this juncture. The
Kabaka is introducing his cabinet. Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka agenda kuyimirira tufune. Ssaabasajja asiimye okutwala omugenyi we mu kakkalabizo ebivuga engoma amazina omulabi wa BBS telefayina tukyagenda maaso n'okuba tukuweereza ekiriwo kati mu kaseera kano kennyini Asantehene ngono kabaka obwakabaka obwa Asante okuva mu ggwanga erya Ghana atuuse wano ku Bulange e Mengo era nga yaniriziddwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wano ku Bulange Mengo ssaawa zibadde enduuza za kawera nga 5 n'eddakiika ezigwamu awo Asantehene n'abeera nga atuuse era mu kiseera kino ayingiziddwa ate mu Bulange munda nga Ssaabasajja muyingiza mu Bulange munda mu kakkalabizo agenda okusinkana abakungu ab'enjawulo ab'obwakabaka bwa Buganda ate nga mu kiseera kyekimu nga atannaba kusinkana abakungu bano agenda kusookako ate mu kafubo akagenda okubeera akababiri aka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wamu ne Asantehene babeeko ensonga ze boogera ezikwata ku bwakabaka obwa Buganda wamu n'obwakabaka buli obwa Asante munda mu ggwanga erya Ghana. Nga bwe nakubulidde nti Asantehene yatuuse mu ggwanga olunaku olwabadde lwaggulo n'ayanirizibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga wali ku kisawe ky'ennyonyi Entebbe wano atuusewo ku ssaawa zibadde nga 5 ddakiika ntono nnyo emabega ng'atuuse ku Bulange e Mengo ate Obuganda okumwaniriza mu butongole. Mukolo gwa kitiibwa, mukolo gwa maanyi nnyo ddala gwetabiddwako abakungu ba Buganda bayitirivu nnyo bazze okubanga ate beetabawo ne Ssaabasajja okwaniriza omugenyi we kyadde mu ggwanga erya Uganda okujja okwetaba ku bikujjuko eby'amatikkira Jubileo emyaka 25 nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali ku Namulondo. Ekifaananyi ekyo kyolaba awo Ssaabasajja awage Asantehene bagenda okubanga bamuyingiza beeko ensonga ez'enjawulo zayogerako n'obwakabaka bwa Buganda nga boolengera ate mu kifaananyi kiri ekirala boolengera wali wagenda okusinkanira abakungu ab'enjawulo ndowooza olengera batandise okubanga bayingira batuuse mu kisenge kyennyini agenda okubeera ensisinkano eyo eyegenda okuba ey'ebyafaayo wano mu studio eza BBS telefayina ndi ne muganda wange Mukasa Kafeero era nga bwe twabaddewo olunaku olw'eggulo we twakomye we tutandikidde twamwaniriza ali ku kisawe ky'ennyonyi Entebbe kati ate era tuli butoola tumwaniriza wano ku Bulange e Mengo. Embeera ya bbugumu era njagala okutegeeza nti okuvya ddala ku makya ku malindo sobe ddala abantu babyotabuliro abali ku BBS nti embeera etuuse nga ya bbugumu bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka okwaniriza omuntu we era nga bwe twogerera kaakati amugenyi we amusoosezza mu kisenge ekirala ekyenjawulo bagenda okuteeseza ngabo balengera batudde ababiri balina ensonga ze bagenda okuba nga boogerako ate oluvannyuma alyoka amuleete mu kisenge wano woolengera wano awalala ate we bategekedde ensisinkano eya bonna bonna we bagenda okuba nga basinkanira. So embeera bwetyo bweri oluvannyuma lw'ensisinkano eyo bamaze okwogeramu Asantehene ajja kuba alambuzibwa ate ku kizimbe kya Bulange bajja kuba bamulambuza ku kizimbe kya Bulange ate awo agenda okuva ayolekere eri Namirembe. Twakolazeeko wali ku Lutikko e Namirembe nawe enteekateeka zikolebwa beteekateeka okwaniriza Asantehene bw'amaliriza ensisinkano ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda agenda wali ku Lutikko e Namirembe mu kusaba okwenjawulo okutegekeddwa okumwaniriza nga tumusabira ngeri ate ey'enjawulo. Nina kyenkyewuunyiza twakyewuunyizza olunaku lw'eggulo naye nendowooza nti twakyewuunyizza bwewuunya naye bw'otunuulira n'olunaku olwaleero nti Asantehene ono bw'atuuka balina manvuuli eyo tamusiya gye bajjayo omusajja alina eva mu briefcase gy'agyetooloozamu yeezingulula naye kyenneewuunya kiri kimu nti oluusi bwe babeera mu bbanga agijjako ate bwe batuuka awantu awali mu kisenge wandibadde olowooza nti terina kubeerako ate n'agisaako sinnamanya makulu kigaliwo waliwo amaanyi
ag'obuwangwa waliwo amaanyi ogamba nti ekiyinza okumugwako manvuuli eno ekitaase gw'olowooza kiki ekintu ekyo kuba bw'ogitunuulira bw'oti bw'olaba nti neyabadde agikutte olunaku olw'eggolo n'elwaleero yagikoze eki yagirina yagikutte ekitegeeza nti si minvuuli nga zino endala eza bulijjo wabula erina ekyenjawulo ekirala kyetegeeza mu bwakabaka bwa Asante kyetujja okwongera okunoonyerezaako tujje tukibawe nga tumaze okuzuula amazima ddala agakwata ku minvuuli eyo kubanga bw'ogitunuulira era teringa zino eza bulijjo neewuunyiza nnyo gwe tunuulira bwe yabadde yakatuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe bwe bayingidde mu kisenge Katikkiro ng'amutuusizza mu kisenge bwe bagenda okuwummuliramuko n'agiteekako watudde ng'ali mu ntebe ng'ate eno mu mugongo waliwo asetudde minvuuli kati nga kiina kye kitegeeza ng'olaba wabaawo watuuka n'agijjako nolaba wabaawo watuuka n'agissaako n'atuuka n'agijjako nolaba n'agissaako kiina ekyenjawulo kye kitegeeza mpozi era abatuwuliriza n'okutulaba nti ekisenge ekyo kye mulaba kaakati ku lutimbe lwammwe kye kisenge ekikulu kabineeti ya Ssaabasajja Kabaka Katikkiro gy'akulembera mwetuula era nga kakati mu ntuula eziriwo nti aba kabineeti ya Ssaabasajja Kabaka batudde erudda ate ne kabineeti omukungu Kabaka wa Asante gye yatambudde nayo nabo batudde erudda nga bagenda okuteesa naye nga bo tebannateesa ate eri ekisenge kye tusoose okubalaga ze ofiisi enkulu ku Bulange eza Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo eyo nga gyamwaniririza era gye banayogerera akaffecce tulabye nti kamera ya BBS etumulisizzaayo ate netulaba nga abasirikale nga baggalawo kimutegedde abakulu gye batudde nga ebisigadde mukole eki ebirala bye tunaaba nga tubatuusaako ebigenda okubeera mu kisenge kino ekiri ku lutimbe lwaffe kye balabako wano awatuula kabineeti kyoyinza okuyita kabineeti nti bwe bava wali bagenda kujja wano ate ebisinga ebisigadde tugenda kuba nga tubifunirawo naye wali we batudde Ssaabasajja ali mu kwaniriza mugenyi we mu ngeri y'enjawulo n'okubaako ensonga ze boogerako ezaabwe ababiri bo nga bwe kyeva olaba nti abalala bonna tebagenze ti n'abakungu Asantehene be yatambudde nabo bamulindiridde basigadde ludda wano we bamulindidde naye nga abaana abatulaba nga abaana abaffe ab'ennaku zino aba bulijjo bayinza obutamanya kye balaba mu bibbo ebyo naye nga ezo lwendo ezo weziba ennyingi ziba nnyendo naye nga lwendo olukozesebwa okunywa amazzi ye giraasi ey'omuganda okuva edda nedda nga zino egiraasi enzungu tezinnaba kujja eyo yakozesebwanga era mwe babbudde n'amazzi ga Buganda okugatuuma olwendo kubanga omugenyi bw'ajjeewo kati ng'oyo bwazze bamuwa olwendo lw'amazzi n'anywako mu ngeri ey'okwaniriza tekola nti bateeseteese ennyendo ezo nga ziriwo mu kibbo nga zigenda zamaziddwa okwotezebwa okwoteza olwendo olwo okumanyi ndooza y'ensonga lwaki oziraba ziriko obuddugalirivu kati olwendo olwo okulwoteza balina engeri gye baluteeka mu ngeri y'omukka ne guluyingiramu kati n'onywa amazzi nga galimu akawoowo kali abantu amu bo bali balowooza nti oba oliawo akawoowo kali bakateeka mu mazzi naye kabeera mu lwendo nga bamaze okulwoteza obo kati ennaku zomala kuyita kunyookeza naye nga mu lulimi lwennyini kubeera kwoteza si kunyookeza okunyookeza kitegeeza kirala kintu kirala nnyo era oli ayinza okugaa nti wange olwendo lwompeddemu nga luwunya omukka olwo baba banyookeza lunyookeze naye olwoteze lulina akawoowo n'eddekende ate akagendera ku mazzi gwe gy'olaba ekyokulabirako gy'olabe amazzi ag'ensuwa onywa amazzi ag'ensuwa kubanga ensuwa tesobola olina okugyoteza era nayo bagyoteza naye kati abamu era bakola kyakugikola ki kyakuginyookeza bunyookeza bw'omala gaginyookeza bw'oteekamu amazzi n'evvu liri ly'otaddemu nga gagaga omuntu aganywako nga nekumva gakambira eyo manya ti banyookeza nyookeze tebagyoteza so kigendererwa ki ekyokuleeta ennyendo ezo okubeerawo awo ekisooka ono Osaitutwe yazze
mukulembeze wa nnono wa byabuwangwa na nnono. Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo mukulembeze ate ow'ebyobuwangwa n'ennono. N'olwekyo baayagadde ebintu n'ono nga Ssaabasajja bwe yakyala eri n'alaba bye bamukoledde, ayagala n'ono afune ekifaananyi ffe naffe mu buwangwa n'ennono tuli tutya. N'olwekyo kwe kuleeta ebimu ku bintu ng'ebyo okugezaako okukola ki. Abantu bano naffe enjawulo teriiwo, kyekituufu Abasante kubanga owulidde munnaffe Birimu ye bw'annyonnyodde wali n'agamba nti bw'agenza okwogerako n'abamu ku bakungu abazze naani ne Asantehene nga ebintu bye bamunnyonnyola bifaanagana bw'aba buulidde nti amannya nze matovu naffe tulina maato osanga ffe twalisalako busozi naye nga kyekimu. Lwaki tulina enkwatagana eyo? Lwaki bingi? Kubanga okuva ddala olunaku olw'eggulo lwe twaze tukuba mu ttooki mu bwakabaka buno obwa Asante ne Asantehene kennyini ng'olaba nti kumpi buli kye tujjayo na wano weekiri buli kye tujjayo kikwatagana ne wano. Era twayogeddeko ne tugamba nti Buganda bwe yali etandika Kabaka Kintu yayita abakulembeze b'ebika ne batuula ne bateesa ne bazimba Buganda nga bweri. Ate ne tulaba nti na bano okutandikawo obwakabaka bwabwe era abakulembeze b'ebika be baatuula ne beerondamu gwe baawa obuyinza obwo bwa Asantehene ate n'abeera nga abakulembera. Abasante bano balina ebika? Balina ebika. Ate ebika ebifaanaganya ddala kumpi n'ebyaffe lwakuba nti ebyabwe si bingi nnyo. Bayogeddeko nga bagamba nti balina ebika nga 9 naye ng'ate twabanyonyodde nti ebika ebyatandikira ddala okugamba nti bitandikewo obwakabaka obwo obwa Asante byali ebika 7, byali 8, ekyomunaana oluvannyuma ne kifuuka olulyo olulangira. Kakati ne bibeera nga bino bisigadde 7 n'olulyo olulangira era byebika 8. Ate ne bagenda nga bawambirako abalala be baasanga mu bitundu naye bano be bannansangwa baayo. So nga te bw'ogenda okudda wano ewaffe era bagenda okugamba nti ebika binnansangwa biri 6 bw'ogattako olulyo olulangira gwe 7. Tolaba nti enjawulo teriiwo. Naye kakati ekika ekyafuuka ekirangira bakiyita Agona. Kati Agona eyo yenkusu wano mu Luganda. Mu Luzungu si yeno paroti yeyo yennyini. Kakati balinayo abeddira enkusu. Era wano waffe ow'enkusu omukulu w'ekika ky'enkusu ye Ssenkusu. Kakati ate bo lwe lulyo kati olulangira olufuga era n'oyo yazze yeddira nkusu. Asantehene yeddira nkusu. Otumufonna nawo se tuto obwokubiri yeddira nkusu. Ne bakusanga nga tova mu kika kya nkusu tebabukuwa. Kakati ne bosanga nga balina ekika ekirala bakita Adwana. Kati Adwana yembwa. Wano si ye muzzukulu wa Mutasingwa. Kika kikulu nnyo eri ewaabwe ekika eky'embwa. Ebika binnansangwa ebyatandikirwako obwakabaka obwa Asante. Adwana embwa. Kakati balinawo ekika ekirala ffe tetutalina wano era suyanko omuntu yali akyogedde nti akiyina bakiyita Aseniye. Kakati eyo ke kawundo. Buno bubaati bwe gubulaba wano nga bwetala ewaabwe balinayo abeddira akawundo. Weddira neddira Aseniye nti oyo wakawundo. Kati mpozi ekyenjawulo nti tetumukola ki tetumulina wano naye ng'ate era balina Asakiri. Ekika kya Asakiri. Kakati Asakiri eyo nsega. Ensogo zimanyi zino ezirya ennyama. Naye wano twalinawo ko kubeddira ensega naye baali bavudde ludde eno mu masaza gano agazaawo ag'ebuyaga n'ebugangayisi mwali abagamba nti beddira ensega naye nga bba eri ewaabwe kyekimu ku bika binnansangwa ebikulu ennyo. Ate ne babeerayo n'Asona. Asona ye Namuŋŋoona. Wano waffe si bazzukulu bakajja buwangwa. Gyekiri nakyo kika kikulu nnyo kyekimu ku ebyo ebika ebyatandikirwako obwakabaka. Ate ne babeera ne Buletuwo. Kakati ekyo wano naffe tukirina Yengo.
bazzukulu bamuteesaasira kakati ogenda okulaba nga tewaliiwo nnyo njawulo wakati waabwe naffe ne babeerawo ekuwona ekyo kika ekuwona kika kya nte beddira nte bazzukulu ba Katongole naye ekinsanyusizza nti wano ewaffe ogenda owulira bagamba nti tweddira nte teriiko mukira abana bagamba tweddira nte eya lubombwe abana bagamba tweddira nte eya kaasa naye nga beddira nte naye na bano era bwe batyo we bali tebagamba nti buli nte bagyeddira beddira sseddume gyoyinza okuyita bull so si buli nte naye sseddume so kati kino ekika kino ekya ekuwona beba abeddira ente sseddume bwebeera enkazi bwe baba tebagyeddira bo beddira ki beddira sseddume ate ne babeerayo abeddira ayoko kakati ayoko eyo wano naffe tetugirina naffe tetugirina kubanga kaba kakubampanga buno obunyonyi akagala okufaanana kamunye naye nga teko katonotono siwe buno obutwali obutwala enkoko kasitula enkoko obugere bwako bwakula bwebuti mu Asante bakeddira bakayita ekuwona ayoko so ebyafaayo bya Asante bwe bityo bitambula naye twagala tugende wali ate wali mu kisenge wagenda okubeera ate enteeseganyo oba ensisinkano tuwulire embeera nga bweri era nga ebintu ebitambula waliwo okwanjula okugenda mu maaso katugende tulabe. So when he's moving from the palace to come to the official headquarters, he does not go around that roundabout. That's why the drum was split and there's a way through. So just the king. Twogera kati nga ate ensisinkano eya Ssaabasajja Kabaka wamu ne Asantehene ey'ababiri bonga ababiri ekomekerezeddwa era mu kiseera kino tulindirira ate ensisinkano egenda okubeera wano kisenge ekyo nga bw'olengerawo ku screen yogwe ali ku BBS telefayina Ssaabasajja Kabaka agenda kuba nga ajja ne Asantehene ate okusinkana abakungu ab'enjawulo abakungu abavudde eri mu Bwakabaka bwa Asante wamu n'abakungu ate abavudde mu Bwakabaka obwa Buganda we bagenda okuba nga basinkanira naye nga mu kaseera kano tulaba nga ow'ekitiibwa ali mu kunnyonnyola abagenyi bano ebyobuwangwa n'ennono nga bwe bitambula. Katono abadde abannyonnyola ku Nantawetwa gy'abadde abannyonnyola nti ensonga lwaki tebagiyitamu mu makkati bagyetoloola bwetoloozi kujjako Ssaabasajja Kabaka yalina yakkirizibwa okuba nga ayitamu butereevu. Ssaabasajja amaliriza akafubo kabaddemu n'omugenyi we Asantehene era nga essaawa yonna oba akaseera konna tubalindirira okujja mu kisenge wano abakungu we bakuŋŋaanidde enteeseganya ziyongere zigende mu maaso oba okwogera kugende mu maaso n'okwaniriza Asantehene mu Bwakabaka bwa Buganda mu butongole kugende mu maaso. Abo boolaba abatudde sayidi eno be bakungu abatambudde ne Asantehene. Abo bakungu mu Bwakabaka obwa Asante mulimu abakulu b'ebika nga Mukasa Kafeero bw'atunnyonnyodde ebika bino, mulimu abaana b'eŋŋoma abooli olulangira bali ku ate kaseera nga bw'olengera awo Ssaabasajja Kabaka ayimiridde ne Asantehene wamu ne maama Nnabagereka ne Katikkiro aliko ensonga z'abannyonnyola awo si mu lukiiko awo mu kisenge ky'olukiiko awatuula olukiiko lwa Buganda awo amunnyonnyola ebikwata ku kisenge ekyo awateesezebwa ensonga enkulu ezikwata ku Bwakabaka bwa Buganda bw'ati bwamunnyonnyola enteeseganya.
Buganda landed Majesty every time and the head of the Grand Council is from so when they come out to the Grand Council during the deliberation and they put Prime Minister as the Prime Minister and those are the ones that and the members of the council are free to attend Katikkiro ekitiibwa Kyosipita Mayiga amaliriza okunnyonnyola oba n'okwanjulira Asantehene enteekateeka wamu n'ebikwata ku lukiiko lwa Buganda ekisenge awateesezebwa awatuula enkiiko z'Obwakabaka bwa Buganda amaze okumunnyonnyola n'ebirala n'amwanjulira n'abamu ku bakungu abatuula ku lukiiko lwa Buganda mu kaseera kano nga bw'olengera nti akaseera Ssaabasajja ng'ali n'omugenyi we Asantehene batuuse ate mu kisenge awagenda okubeera ensisinkano endala entongole batuuse mu kisenge agenda okubafuluma eri okuva eri mu kisenge ky'olukiiko atuula olukiiko lwa Buganda ate bajja wano mu kisenge ekyategekeddwa agenda okubeera ensisinkano endala entongole wali abakungu aba Ssaabasajja ate n'abakungu ab'Obwakabaka obwa Asante abatambudde ne Asantehene. Enteekateeka zonna nga bwe zigenda okuba nga zitambula byonna ogenda kuba nga obiraba bulungi ku BBS Telefayina era nga bwe twakutegeezezza nti bwe tumaliriza wano tugenda ate kwolekera butereevu wali ku lukiiko e Namirembe mu kusaba okw'enjawulo okutegekeddwa nga Asantehene agenda kwetaba mu kusaba kuno okw'enjawulo okutegekeddwa mu lukiiko e Namirembe bwe tumaliriza ate enteekateeka oba ensisinkano eno etegekeddwa no ku Bulange e Mengo. Oli ku Bulange e Mengo wano wennyini otusinziire okuba nga tukuweereza gwe omulabi wa BBS Telefayina kye tukutuusako mu kiseera kino kyennyini kwe kwaniriza kabaka w'Obwakabaka obwa Asante oba amanyiddwa nga ye bamuwa ekitiibwa kya Asantehene ng'ono otumufuo Nana Oseitutu owokubiri era nga bw'olengeraawo oyo omusajja wa mukulembera ng'akutta omuggo ogwo yoyo gw'olengera wale nga atambula ng'akulembeddwamu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga ye Kamukyaza Nana Oseitutu owokubiri n'addiriraawo ate ne Maama Nnabagereka kwoteeka n'abakungu abalala batuuse mu kisenge agenda ate okubeera okumwaniriza mu butongole awo awali abakungu ab'Obwakabaka bwa Buganda ate n'abakungu abatambudde ne Asantehene. Abo no bolaba abatudde awo abakungu abatambudde ne Asantehene bantu bakulu mu Bwakabaka obwo bwa Asante, mulimu abakulu b'ebika, mulimu abakulu mu gavumenti ey'Obwakabaka obwo, mulimu abakulu ne mu gavumenti eya wakati ey'omu ggwanga erya Ghana. So bantu banene nnyo era abantu bakulu nnyo mu Bwakabaka obwa Asante wamu ne gavumenti y'eggwanga erya Ghana okutwaliza awamu be batambudde ne Asantehene okujja ate okukyalira Obwakabaka obwa Buganda. May it please Your Majesty the Kabaka that your ministers and I welcome your special guest, His Majesty the Asantehene Oseitutu II. Your Majesty, you're most welcome. Your Majesty, this is the Cabinet Chamber, and this is where the Kabaka's Council of Ministers congregate every week to deliberate the matters that His Majesty directs us to tackle. Today, I'll briefly explain to Your Majesty the history of the Kingdom of Buganda.
balewo oluggi olwo n'aboogera balekeraawo. The history of the kingdom of Buganda can be traced to the mid-13th century, when the originator of the current dynasty of kings, Kabaka Kintu, crystallized the pillars that sustain the kingdom. Kabaka Kintu became king after fighting the then leader of what was called Muwawa, and that leader was called Bemba Musota. After his victory at Nagalabi, Busiro County, the county where Your Majesty you find the airport where you landed yesterday, Kabaka Kintu renamed Muwawa Buganda. The estimated time of the establishment of the Kingdom of Buganda, however, seems to coincide with the disintegration of the Chwez dynasty, leading to the formation of relatively smaller kingdoms, notably that of Buganda and of Bunyoro Kitara, our neighbors in the west. The undisputed fact, Your Majesty, is that the founder of the dynasty currently headed by the Kabaka Ronald Mwenda Mutebi is Kabaka Kintu. After Kintu overthrew Bemba, he called a grand council at a place called Nono in Busuju County, whereat the norms of Baganda's ways of life were agreed upon. The major participants at the Grand Council were the clan heads and Your Majesty, the descendants of those clan heads were in the Luchiko Hall. Buganda has a patrilineal clan system where each individual belongs to his or her father's clan, and each clan is headed by a leader called Omutaka. At that Grand Council, Buganda was conceptualized as a cooking pot, sitting on 3 cooking stones. One stone is comprised by members of the royal family and its descendants. It's from these that Buganda identifies a prince who is named Kabaka, who then becomes the political, administrative, and cultural head of Buganda. The second cooking stone is comprised by the clan heads, Abataka. These are the custodians of the traditions and norms of the Baganda. The third cooking stone is comprised by the entire population of Buganda, the members of the different clans, all of us. It is from these people from whom administrators of the kingdom are picked. That is why in Buganda, Your Majesty, the Katikiro or Prime Minister can neither be a member of the royal family nor a clan head. And it was at the Grand Council in Inono that the structures that govern the kingdom were concretized. First, the Kabaka was defined as the head of the kingdom. Second, from among the common people, the Katikiro was named to head the administration of the kingdom on behalf of the Kabaka. Third, the clan heads were mandated to ensure that all the norms and traditions of the Baganda were observed and followed, and each clan was given jurisdiction over its followers and a role to play in the king's court or within the kingdom generally. At the very inception, Your Majesty, Buganda was made up of 3 geographical counties: Chadondo, where we are, Busiro, where you landed, and Maokota, towards the equator. These were raised to 20 over a period of hundreds of years, largely through conquest, or at least through the ingenuity of the different kings who would now and then persuade different areas
to join the kingdom. Currently, the counties are 18, Your Majesty, after having conceded 2 to Bunyoro Kitala Kingdom after the referendum that was held in 1964. But at the Grand Council at Nono, about 800 years back, the idea of the Buganda Luchiko, or Grand Council, or Parliament was born, and the administrative structures of the counties, sub-counties and parishes and villages were either conceived or were imported to Buganda, but that's where they were formalized. Your Majesty, one of Kabaka Chintu's greatest innovations was to make the Kabaka the only person in the kingdom who follows a matrilineal clan system. A prince takes after his mother's clan, immediately is installed as Kabaka. His Majesty's clan is of the Monkey clan, because his mother is of the Monkey clan. But that doesn't diminish his royalty, Your Majesty. And since intra-clan marriages are prohibited, it means that the Kabaka marries from any other clan other than the clan of his mother and other than the clan of the descendants of the royal family. This means that every clan in Buganda and every person in Buganda has an attachment to the Kabaka, because different clans produce different kings. This eliminates the idea of a special clan or a privileged clan in Buganda. The fact that the Kabaka takes after his mother's clan, it means that the Kabakaship as such is relatable to any clan and any Muganda. This is so because any given clan can get the chance of producing an heir to the throne. Another innovation at Nono, Your Majesty, was to make the administrators of the kingdom non-hereditary. The Katikiro and other officials, these seated here, are appointed or disappointed by the Kabaka, which, in a way, separates powers, but also gives everyone a chance to enjoy the cultural mores of the institution, since elevation to high office is not hereditary, except for the Kabaka and the clan heads. However, the Katikiro is next to the Kabaka in the administrative hierarchy of the kingdom. Hereditary leadership of the Kabaka and the clan heads ensures continuity of the heritage of Buganda. Yet the fact that the administrators are appointed from time to time, it maintains vibrancy in the institution. As Your Majesty is fully aware, the Kingdom of Buganda was abolished in 1967. And briefly, these are the factors that led to the abolition of the kingdom. Colonialism created Uganda as we see it today, although the Kingdom of Buganda had a major role in the creation of Uganda, the country, without mentioning that the name of the country is borrowed from the Kingdom of Buganda. At independence, the kingdom sought to maintain the relationship with the rest of the country through a federal system of government. And a political party named Kabaka Yeka, all in the name of the Kabaka, the king. Kabaka Yeka Party, KY, was formed with a view to protecting the heritage of Buganda. That party, together with other parties, namely DP and UPC, participated in the general elections leading to the independence of the country in 1962. KY formed an alliance with the UPC, and that's how Apollo Milton Obote became the first Prime Minister of Uganda, with the Kabaka Edward Mutesa II, the Kabaka's father, as the first president and head of state at independence. That largely was seen as a marriage of convenience, since Obote was a Republican and he was only interested in the alliance for purposes of becoming the first executive leader of Uganda.
he soon fell out with the Kabaka and the Buganda in general. Prime Minister Obote saw himself as a Pan-Africanist, and he involved himself illegally in the Katanga conflict of the Congo by sending Ugandan troops into that country without authorization by Parliament or by the President, who was Kabaka, because he was also Commander-in-Chief. Parliament and Obote's own party, the UPC, threatened to throw Obote out of power with the tacit support of Buganda. And since Buganda was the most powerful of all blocs opposed to Obote, he ordered General Idi Amin, then commander of the army, to attack the Kabaka's palace, which eventually led to the abolition of the kingdom. 27 years later, the kingdom was restored by your brother, your host, Ssaabasajja Kabaka. And briefly, the events moved on like follows. Apollo Milton Obote was overthrown by Idi Amin in 1971. And Idi Amin was also overthrown by Tanzanian forces and Ugandan exiles in 1979. A general election was held in 1980, and the then head of government, Paulo Mwanga, rigged the election in favor of Milton Obote. Yoweri Museveni, who is the current president, started a guerrilla war in 1981 in the Luwero areas, which is within the kingdom of Buganda. Your Majesty, many Baganda supported the guerrilla war. Even His Majesty, your brother, participated in the war and toured the liberated areas to boost the morale of the fighters and the population. Many Baganda participated in the guerrilla war as a way of exacting revenge against Milton Obote and in the hope of restoring the monarchy. President Museveni's forces overthrew the military junta government of General Tito Okello Lutwa in 1986, which had earlier on in 1985 overthrown Obote's government. Obote was overthrown by his generals twice. The Kabaka returned from exile in August 1986 as a prince, although he had performed succession rituals at his father's funeral first in 1969 in England, the rituals that were possible under the circumstances, and then in 1971 during the internment of the Kabaka's remains. The prince started assembling teams of advisors and formed different fora. These engaged President Museveni and members of his government for a long period about the status of the monarchy in Buganda. In 1993, the constitution was amended and other laws were enacted, leading to the rebirth of the kingdom of Buganda. Other kingdoms and cultural institutions were also restored following the restoration of the kingdom of Buganda. We have other cultural institutions within Uganda. Some of them are kingdoms, some are chiefdoms, some are cultural unions. Presently, the constitution recognizes the monarchy, and it refers to the Kabaka as a corporation soul, which turns the institution of the Kabakaship into a legal entity. Today, the Kabaka has a government, but within the confines of the law, because the law that restored the monarchy restricts us to cultural matters. The Buganda government, the Kabaka's government, deals with cultural matters of Buganda, matters of education, health, land, agriculture, investments, and public interest issues like the youth, women, sports, and many others. The Kabaka's government greatly depends on the goodwill of the Baganda and their friends, a number of whom make enormous financial contributions to the kingdom. The kingdom has also invested significantly in a number of areas, and it has built partnerships with organizations and companies, all of which make considerable contributions to the sustenance of the institution. But the most profound factor is the goodwill of the people of Buganda.
and the love they have for the Kabaka and his institution. The Kabaka's government continues to engage with the central government over issues related to the federal system of government and also the return of a number of properties that were confiscated by Obote's regime. And the Kabaka's government demands compensation for all properties, including money, shares in companies that were confiscated by the government at the abolition of the monarchy. As I conclude, Your Majesty, the formation of Uganda was based on the existence of the different nationalities whose history goes back centuries of years. However, history clearly indicates that the Kingdom of Buganda was the cornerstone upon which the country Uganda was built. Its centuries-old administrative structures were extended to all parts of the country, and they still obtain today with modifications. Buganda has contributed significantly, more than any other region, to the economic growth of Uganda, and to date contributes 70% of the gross domestic product. And Uganda's impact on the country's social characteristics cannot be overemphasized. While we work for the cohesion of all citizens, that does not diminish our attachment to our heritage, and that, in our view, in no way should it be seen as hampering national unity. Your Majesty, that is the brief history of the formation of the kingdom, events leading to the restoration and the current status. And we are most pleased, Your Majesty, that your host, your brother, Ssaabasajja Kabaka, shows that you have this moment where a few of the experiences you had over the years may be related to Your Majesty. Thank you very, very much. In our culture, when a guest arrives, he's given two things. First and foremost, he's given coffee beans, roasted coffee beans, as a sign of brotherhood and friendship. And then he's given a gourd of water, because it is presumed that the guest will have taken will have come from a long way away, and he will be thirsty. But within our traditions, the king does not partake of eats and drinks in this kind of setting. And I presume, unless His Majesty chooses to change the custom, but Your Majesty and your host won't partake of what is going to take place. But I'm going to lead the way, and then with your permission, Your Majesty, I'll invite our guests to follow me. Again, that is the tradition. You partake first, and then the guest follows you. And this is what I'm... We can take It has pleased His Majesty that the custom shall be slightly altered. In which case, I'm going to request Your Majesties to rise for that exact purpose. Yes, to get to Senam wano ku Bulange Mengo omukolo gwe gutyo gutambula nga tuwaniriza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda asiimye okuwaniriza omugenyi we Asantehene obwa Kabaka obwa Asante. Muganda gwe Mukasa Kafeero, awo we bagenze omukolo gwe bagenzeeko gwe guyitibwa gutya okusinziira ku nnyinnyonnyola ya Katikkiro bw'abadde ayanjula? Okusinziira ku nnyinnyonnyola omukolo gwe bagenzeeko gwe mukolo omukulu ogwa Kattamukago. Kwegamba Omuganda yabanga n'ekintu kye emmere ye eteenoneka gy'awa ku mugenyi we nga yakatuuka
ate ne bwasibulyawo n'agenda tasaaga nti ebuganda siina kyenakola ki kyenalyayo n'olwekyo kati akoze eki kyomuwa akatta mukago ako era kati basse omukago ate batabye n'oluganda wakati wa bannaffe aba Asante n'abaffe aba Buganda ate bwe bamaliriza ne banywa ne ku lwendo lw'amazzi lwe twatandikiddeko akatta mukago eno emmwanyi yayogeddeko n'olwendo lw'amazzi ebyo bye bibiri ebitabula mu maka ga Muganda era omuntu bw'ogenda mu maka ge ng'obadde omuyita munno n'avaayo nga takuwadde n'enfuufu ku bigere ebyo gikole ki gikunkumuleko kati gwe mukolo ogwo genda mu maaso bwe gutyo bwe gutambula. Ssaabasajja Kabaka asoose kugabula mukulu munne ate n'oluvannyuma n'abakulu abalala ennyendo nga bw'ozabaawo bonna bagenda kunywa ate buli omu lwendo lulwe. Kyeka Asantehene aleka alina byabuuza bali mu kumunnyonnyola bongera okumunnyonnyola Ssaabasajja ne Katikkiro bongera okumunnyonnyola ebikwata ku mbeera eyo eyakatta mukago eyo yennyini ey'emmwanyi kw'oteeka n'olwendo Now, when we go back to the they were going to coffee beans. I now call upon the guests to go and have a drink of water. Okay. You pick the drinking. Very nice. Let them wine. And Ssaabasajja balonza mikono ebiri emmwanyi. Ssaabasajja gw'omuwa. Just take some UPVs. They'll bring the coffee. Yes, they will. Can't see them.
Mentioning my name, and then telling you that you are. Sterefayina yonna gy'osinzira okubanga otulaba embeera bwekyo bwetambula mukolo gwa kitiibwa mukolo gwa maanyi nnyo ddala guli wano ku Bulange e Mengo awo tuli mu kisenge awo tula kabinet eya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ku Bulange e Mengo nga olunaku olwaleero Ssaabasajja asiimye okwaniriza omugenyi we Asantehene ng'ono yakulira obwakabaka obwa Asante okuva lumanda mu ggwanga erya Ghana nga bw'olengera bwe batudde awo amabiri olwaleero amwaniriza mu butongole awamu ate n'okubaako ebyenjawulo byamuwulira ebikwata ku bwakabaka bwa Buganda. Tuvudde wali mabegakaawo katono Katikkiro Charles Peter Mayiga abadde ayita mu byafaayo by'obwakabaka bwa Buganda ng'ayibuulira omugenyi nga bwe tulabye ng'amuyitirayitiramu ebitonotono ebikwata kati ngenza okuwuliriza byonna Katikkiro ebisinga obungi byayogeddeko nga bye tuzze tukoonako nga tubuulira abantu ebyafaayo ebifaanagana wakati w'obwakabaka bwa Asante n'obwakabaka bwa Buganda. Ate ekireese nnyo kyeyongedde okuvaayo ennyo ku omukolo gwe bakoze nawo gunyumidde nnyo gw'entabaluganda gwongedde okulaga nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okusiima tukole tutabe oluganda n'obwakabaka bwa Asante ekyamazima amaze okulaba nti obwakabaka buno tukwatagana bingi nnyo ebitugatta bingi nnyo bwe tukwatagana bingi nnyo ebiri awo wakati waffe n'obwakabaka buli ate obwa Asante. Ekirala nze ekyongedde okunsanyusa nti ndaba nga Ssaabasajja Kabaka wansajja nnyo kwegamulaba nga musanyufu nnyo eri omugenyi we nentunulira ku maama Nnaabagereka nga naye musanyufu nnyo ate nno maama Nnaabagereka amakondeere gano ge bafuuwa nago gamusanyusizza nnyo kuba ndowooza baawudde nga gaawukana ku gali ge gatera okuwulira nga balina nnyinimu ng'atawulira nagano nago galina ekinogezo ekyago naye bawadde galina bwe gasembera bwe gati nga mpulira nga gagamba nti awangaale oba nze nga vvuunudde obubi kubanga bw'ojjukiramu ne ku kisaawe Entebbe ekinyunga yakatuuka era kanluyita oba luyimba lwe lumu lwe baabadde bamuyimbira kangambye okumuyimbira nga bayita mu makondeera ago kitegeeza nti lulina amakulu ag'enjawulo lwaki tebalukyusa bayimba oluluka nga batwayogeddeko ku minvuuli eri naye erabika erina amakulu ag'enjawulo so n'oluyimba luno olaba ate bagerayo ekiseera ne batandika okulukooloobya ne bayimiriza ne bajjayo ekiseera ne balukooloobya ne bayimiriza abantu bano bwe tubeekanye nnyo aba Asante bantu babuwangwa nnyo ate balina n'obuntu obulala bwe bakoonamu kaawo. The second Asantehene arise to say a few words of appreciation for the wonderful history that you have narrated of the Buganda Kingdom. In fact,
listening to it, I thought that Ashanti history was being repeated to me, because there were so many similarities in terms of the clan arrangements, in terms of the matrilineal system of inheritance which coexists with the patrilineal system. The Otumfuo Asantehene descends from the matrilineal system. He takes after the clan of the mother. But the system allows for patrimony, that is, male members of certain clans who serve in the palace to go after their father's own avocations. In other words, if you are a stool carrier at the palace, your son necessarily becomes the stool carrier. If you are a drummer, your son becomes the drummer. But for those who hold political office, you take after the matrilineal system. Uganda and Asante have so many things in common. And this is even reflected in the fact that we both enjoyed, our kings, enjoyed life at the open prisons in Seychelles. And our modern history in contemporary times virtually follow all force. The KY party supported Obote because they wanted to preserve the kingdom, to maintain the traditional norms and mores of the people. The king in Asante at that time, Nana Ssaabasajja II, felt that Kwame Nkrumah was taking too much to the left, and that if he were to become prime minister or president, he was in a collision course with the traditional institutions. Hence, the formation of the National Liberation Movement before independence. We did not go into alliance with Kwame Nkrumah as we did go into alliance with Obote, because it was too openly opposed to chieftaincy as to come close. We fell apart, and Kwame Nkrumah won power, and he visited his spleen on the Asante Kingdom by dismembering part of it and into a new region, and substantially reduced the powers of the kingdom. Kwame Nkrumah might have been a great African, but to us, he was not a great Ghanaian. And it was this collision and his avowed hatred or dislike of the traditional institutions which in part accounted for his overthrow in 1966. And after the military overthrow, the first thing the military government did was to restore to the king a lot of his powers and re-enacted a National House of Chiefs, which was a forum for all the traditional leaders in the country, the kingdom, the chiefdoms, and the fiefdoms, and the chiefships, all to come together under one umbrella at the national level to form a National House of Chiefs who were to be responsible for advising the government on traditional affairs and restore to us the powers of adjudication over purely traditional matters, the houses of chiefs. Hitherto, matters affecting stools and clans were decided not by the chiefs but by a body set up by the central government. And this was an aberration of the powers that were vested in the stools by custom and by tradition. So we are virtually, the same people. When we come to the palace, we are given drink, and the first person to taste of the drink is the one who gives, for two reasons: to convince you that there was no poison in the drink, and also to convince you that even though he is in the comfort of his palace, cool and comforted, how about you who have traveled long distances, who would not be also a beneficiary of a cool, nice drink to quench your thirst and to refresh you for delivering whatever image, whatever message, whether good or bad. And we use a similar calabash, except that we don't keep it intact, we just cut it in half. So that when you take the water, you can scoop it together. You don't dip the whole thing into the water.
We don't have coffee, but I think that when we go, since we have cocoa, we may want to adapt by putting roasted cocoa as a substitute for coffee, and say that we borrow this custom from the great Uganda people. So our customs and our mores, and they are so much parallels, and the things that unite us are more than the things that divide us. We are happy to observe that despite the external cloak of a republic of Uganda, the traditional institutions are still maintained and still intact, and that you play your part as you founded the kingdom. And even though there may be diminutions in the power, the core still stands the same. And we are also delighted that the Kabaka, handsome, good-looking, with the queen in tow, with such regaled in such resplendent attire, is also giving support, succor, and comfort to His Majesty to better enable him perform the high duties of state. Madam, we thank you very much, and we hope that you continue to give the necessary support and encouragement to the Kabaka. The last time I saw him was handsome, but today he's been more handsome. To commemorate our visit here, and also to leave a permanent memento of the fact that the Kabaka has spent 25 years on the kingdom and the Kabakaship. We have brought with us certain regalia which we would want to leave. The first one is the stool. The stool, as you know, is a symbol of authority of the Ashanti king. It is a symbol both for utilitarian purposes, because it can be an object for sitting on, but it also has spiritual connotations, because when the king dies, his stool is blackened in his memory, as reflecting the fact that his soul does not leave us, and that from time to time our ancestral worship system allows that we go down and perform custom, pay the stool, just as those of the Roman Catholic leaning. You go through Mary to Jesus. We feel that we go through the great being, through our ancestors who once lived this earth and who blazed the trail that we are all following. So this is the stool, and it has on it the symbol of the king. It's called Denchemche. If you take, and the inscription on it is that this is to His Majesty Roland Wenda Mutebi II, Kabaka of Buganda, to mark the 25th anniversary of his coronation in Kampala on 31st July 2018. He told us that the symbol of the kingdom was on 3 legs. One for representing the Kabaka, 2 the people, and 3 the parliament. Now we have added a 4th one, and that is the king of Ashanti, now coming to support you. And this has 4 legs, as you can see. So when you look at it, you see the union between Asante and Buganda reflected in the stool. So, Your Majesty, if I may have the singular honor of presenting this. There's a box, so let them put it in, and then the Prime Minister can pass your box. The Prime Minister, you'll be the happy bearer of this. And then it's going to be let put him in a put box. it in the box for you.
is so sacred that we don't want it to be exposed to obscene eyes. We I'd put it rather in the sit box. down than you bring her. Okay. The next one Talking drums. is, Talking drums. is a talking drum. And we have been told that since we're here, that the clan heads, when they are going to their various clans, there's a drum that is beating to herald their entrance to their kingdom. And we also have talking drums, which becomes a symbol also of announcement, but for transmission of messages. Before the days of mobile telephone. This is the Before, that is the before one. the days of the mobile phone, we were transmitting messages through the talking drum. You know, they are put in pairs. You beat one has a higher tone, and the other has a less violent tone. And you can just I'll say muntie, muntie, muntie. Please listen, please listen, please listen. So, Your Majesty, when you want to call the Katiko and he's not coming in good time, don't use the mobile phone. Just sound. And you would immediately answer your call. Otherwise, you fall foul not only of your laws, but the laws of Ashanti as well. The other is the sunglass drum. This one is so unique that you can adjust the tone by squeezing the strings that join them. When you let go, you have a deeper tone. You see? We have to send drummers here to teach your boys how to do it. As you see, culture evolves, and as we go from day to day, we copy from each other. And we also would want to leave something which, next time when you are talking of the kingdom's history, you say that this one we copy from the Ashanti. Chain with your water, chain with your chain, any brand. I want you to put it in the laptop. It should always be there. Finally, Your Majesty, last but equally important, the Asantehene is referred to as a king who sits on a stool of gold. So it would be remiss on our part if you should come and celebrate the 25th anniversary of your coronation with you without leaving some gold with you. This is a veritable 18-karat gold, and it's a brooch that you would put in your lapel, and that would announce that the union and the ties of affinity between you and your brother Majesty Otumfuo Osei transcends words and goes into the spiritual and other realms. So if custom and tradition permits, I will want to regale you, Your Majesty, with this Let me do this one.
is the most expensive bead that you can find in the Asante Kingdom. This book I wrote for him, I just wrote compliments, my dear Majesty and brother, on the occasion of the 25th presidential, for which I am here to take part and present this book, which gives an account of the heritage of the Asante Kingdom. My assurances of highest esteem. And that's it. Artifacts and all those things that we use. Mr. Prime Minister. So this is the case for Yeah, this is the case for it. And my wife was going to come to do her presentation. And then I said, okay, but I'm going to take one. And when you see her, you give her the jewelry and everything. we believe that behind every successful man, there is a strong woman. And somebody who wanted to be wise said that behind every successful woman, there is no man. I don't believe that though. Is that true? So we believe that how we have adorned His Majesty will be a bit improper if we left Her Majesty uncared for. It would sound that we are unfeeling for the plight of women. And these days that the women are up in arms against the men, we better be careful. Otherwise, we have nocturnal revolution. So, this is from Her Majesty's wife, Majesty's consort, to the consort of His Majesty. And you know, in Ghana we sew it in 3 pieces: the skirt, the blouse, and this is the cover cloth. Okay. We have to import a Ghanaian printer to do it for. Thank you. So they will have a good interest here. Thank you very much. I think your daughter who came to visit. Your daughter who came. I think they have a thought for her. So maybe her mother can take it. Because she came to Ghana, so they know her. Your Majesty. Okay. Okay, okay. Yes, because she came to Ghana, so they know her. And I saw her yesterday. Also the boat type there. Okay. So, but how do you know? The Prime Minister gets, no one gets, and then you can't share it among the Prime Minister has to get. Well, then how many are in the cabinet? No, give it to the Prime Minister. He will know what. Mr. Prime Minister, at the risk of inviting evolution against you, in terms of who will get and who will not get, it's my duty it is to present this to you as a bow tie made in Kente, and when you have to go for conferences outside of Uganda, you may want to adorn it to tell them that you have still wear this outside of Ghana.
maybe you keep it in the museum and then lease it out as and when they go and they return it when they come back. I will take all of them by myself. Okay. Thank you. Okay. Sabanga mufuluma wano minisita bamufunako ekifaananyi wano kyabyafaayo mu the ministers of the question. Okay, we do it. Thank you. waffe wa BBS Telefayina y'obwakabaka bwa Buganda omukolo bwe gutyo bwe gutambula era bwe gutambudde era bwe gukyatambula mukolo gwa kitiibwa mukolo gubadde baganda bange gwa byafaayo bwakabaka bwa Buganda ebijja okuba nga ate binyumizibwako emyaka n'emyaka nti ng'ennaku z'omwezi asatu ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'omusanvu omwaka 2018 kino na kino kyekyaliwo ku mbeera nga bwebadde muganda wange Mukasa Kafeero oyinza ginnyonnyola otya okuviira ddala wali Katikkiro ng'amaliriza okwogera wano n'owasa nti byonna byayogedde okutuukira ddala ku birabo ekisinze era okwongera okunsanyusa nti jo twabadde twogera bingi ebikwatagana ne Asante naye bwe nafulumye bwe lwaba watugambye naye bye mwogedde mubijjawa naye ekisinza okugira nti oba yoliye Katikkiro wa Asante oba mwogezi wa bwa Asante annyonnyodde n'agamba nti okusinziira nga bwe balabye ebintu ebyawano bifaanaganira ddala n'ebiki era nga bwe twazze tubikoonako abikonyeeko ensonga y'ebika obadde wakamala okutunnyonnyola wano ebika bino binansangwawo byatandikawo obwakabaka bwa Asante obadde wakamala okubikoonako agenza okwogerera kyekimu kyatandikiddeeko nti bagenza okutuuka eno okutunula okwetegereza ensonga z'ebika nga bikwataganya ddala n'ebyabwe ebya Asante ate n'agamba nti ebika ebirina ensonga nti oba omuntu n'obeera ng'oba oli muyimbi mu lubiri era ne bw'oba ng'ofudde omwana we akomawo n'akola ki n'akola omulimu ogwo nga gwansikirano wano ewaffe nawo tukirina nga naffe bwe tukirina kwegamba bwe ndabye ebintu byonna byongedde okunsanyusa ennyo naye ate bwe bawadde kabaka amakulu amalungi bwe batyo ate ekyo kyongedde nnyo okunsanyusa akatebe ako twakogeddeko olunaku olweggulo oba entebe eyo ntebe twajogeddeko olunaku olweggulo netuginnyonnyola abantu mu bulimi bwabwe gye bayita sikadwa abamu bagiyita sikadwa kofi abalala Ashanti twi mu lulimi lwabwe naye nga omuzungu yagiyita golden stool era owulidde ng'akozesa ekigambo stool bw'abadde ajanjula eri omutanda